The second step is glucose 1-phosphate is converted to glucose 6-phosphate by phosphoglucomutase. It means change position of phosphate from the carbon number 1 in glucose molecule to carbon number 6 in glucose molecule. The third step is the conversion of glucose 6-phosphate to glucose by glucose 6-phosphatase. This slide shows the first 3 steps in glycogenolysis pathways as a simple diagram. First, glycogen, by the action of glycogen phosphorylase enzyme, converted to glucose 1-phosphate plus glycogen N-1. It means lysis and phosphorylation. And this process راح يصير repeated إلى أن نوصل إلى قبل البرانش بوينت. الجلوكوز 1-phosphate by phosphoglucomutase converted to glucose 6-phosphate. يعني only change the position of phosphate. Then there are many fates of glucose 6-phosphate. Either enter the pentose phosphate pathways and converted to ribose plus NADPH. And you should know what's the importance of these two products. Or, طبعا this is within the liver. Or converted to the glucose by glucose 6-phosphatase and then transported by the blood to other tissue to supply with glucose. Or glucose 6-phosphate in muscle and brain by glycolysis converted to pyruvate. This pyruvate either enter Krebs cycle يعني in the presence of oxygen Krebs cycle plus electron transport chain and lead to produce of energy plus water and CO2, or by anaerobic converted to lactate by lactic dehydrogenase. You should know شنو الحالة اللي راح يعني بأي وقت أو أي حالة راح أفضل مثلا يدخل جلوكوز 6-phosphate إلى البنتوز فوسفات pathways، or متى راح أحوله إلى جلوكوز وأستخدمه. زين، بالإضافة إلى أنه البرين والمصل يسموهم selfish organ or tissue. زين، they cannot supply other tissue with glucose رغم أنه عندهم glycogen. And also you should know the reason. Now, glycogen debranching. Glycogen phosphorylase cannot remove glucose residue from the branch point. It means alpha-1,6 linkages in glycogen. So, the removal of this branch point glucose residue require the action of another enzyme, اللي هو glycogen debranching enzyme. And this enzyme have two activities of a single enzyme. يعني عنده فعاليتين بنفس الإنزيم. So, the glycogen debranching enzyme. طبعا من substrate of this enzyme. Substrate هو بقية الجلايكوجين after removal للجلوكوز بشكل الجلوكوز 1-phosphate by glycogen phosphorylase. بس قلنا الجلايكوجين phosphorylase ما يشتغل على البرانش بوينت. إذا هسه احنا وصلنا إلى البرانش بوينت اللي هي الألفا-1,6. عنده two activities. First, oligo alpha-1,4 glucan transferase removes the outer 3 of 4 glycosyl residue attached at a branch and attach them to a free carbon number 4 end of a second branch. إذن راح ينقل ما ينقل نقطة الربط الألفا-1,6 لا ما بعدها الثلاثة أو الأربعة ينقلها يربطها ويا البرانج الثاني بحيث يضمن إنه هذه الفري اللي موجودة حتى يبدي يحررها. طبعا تحتاج إلى another enzyme. هنا نفس الإنزيم إلى two activity. فالsecond activity of this enzyme هي أو البارت هو الأميلو alpha-1,6 glucosidase. The remaining single glucose residue attached in an alpha-1,6 linkage is removed hydrolytically, releasing free glucose.
So this slide shows the simple explanation of the action of both enzymes that are responsible for glycogen catabolism. The first one, glycogen phosphorylase, which is responsible for breakdown للألفا 1,4 and release of glucose in the form of glucose 1-phosphate. Then هذا يستمر sequential removal of glucose until it reach the branch point. Another enzyme اللي هو debranching enzyme substrate هنا راح يكون limit dextrin يعني after removal of the many glucose in the form of glucose 1-phosphate يوصل إلى نقطة البرانش point يجي debranching enzyme two activities. الفيرست one هي الأوليغو ألفا 1,4 ألفا 1,4 جلوكان ترانسفيريز ريموف لهذه الثري اور الفور اللي هي الجلوكوز موليكول بشكل أو بلون البلو كلر فينقلها removed ويسوي لها attachment إلى C carbon 4 of another branch. الأكتيفيتي الثانية in order to release free glucose this by the second activity of this enzyme which is the amylo alpha 1,6 glucosidase enzyme. Release of glucose from من البرانش point يعني من ال 1,4 alpha 1,6 sorry alpha 1,6 هنا صارت عندنا الموليكيول ويستمر الجلايكوجين فوسفوريليز بعدين يرجع مرة ثانية إلى أنهم يوصل إلى نقطة البرانش بوينت والبرانش يجي دي برانشنج إنزيم راح يشتغل وهكذا إلى أن يصير complete catabolism of glycogen molecule. So this is also another explanation of the debranching enzyme. The glycogen molecule represent as a colored ball. يعني الجلوكوز كل واحدة بشكل أما تكون red color أو green color. فلما يوصل ال debranching enzyme by the activity of oligo alpha 1,4 alpha 1,4 glucan transferase راح تسوي remove لل 3 or 4 من البرانش إلى يربطها ويا الكربون نمبر 4 من another branch وتبقى النقطة الجلوكوز بالبرانش بوينت اللي هي بالألفا 1,6 هي هذه الريد بول. راح يجي another أو الactivity of this enzyme second activity اللي هي amylo alpha 1,6 glucosidase activity release of this free glucose. So the synthesis of glycogen, glycogenesis, it takes place in the cytosol and require ATP and UTP besides glucose. Steps. First step, synthesis of uridine diphosphate glucose. Uridine diphosphate nucleotide. So, by hexokinase in muscle or glucokinase in liver, glucose is converted to glucose 6-phosphate.